Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik tanggal 30 Mei. Kontak senjata terjadi di sejumlah area. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, serangan yang dilancarkan penerbangan dan artileri grup pasukan Vostok Rusia mengakibatkan netralisasi unit musuh dekat Ugledar, Republik Rakyat Donetsk, Malinovka, Belogorye, dan Kamenskoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh mencapai 140 prajurit Ukraina, 10 kendaraan bermotor, dan 2 howitzer D-30. Satu gudang amunisi AFU dihancurkan di dekat Otradnoye, Republik Rakyat Donetsk. Di arah Kherson, kerugian musuh mencapai 20 prajurit Ukraina, 3 truk pickup, 1 howitzer D-30 dan 2 sistem artileri self-propelled Gvozdika. Secara total, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 429 jet tempur, 235 helikopter, 4.371 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.324 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.934 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.527 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Laporan terpisah dari kubu Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 29 Mei mengatakan Rusia kehilangan 430 prajurit dalam satu hari. Termasuk 4 tank, 11 kendaraan tempur lapis baja, serta 10 sistem artileri dan 31 drone. Secara total, Moskow kehilangan 207.030 prajurit sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke wilayah Ukraina. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 460 hari, belum ada penyelesaian damai antara dua kubu yang bertikai. Sebuah video baru-baru ini menyita perhatian warganet di media sosial Telegram Selasa 30 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kaum nasionalis Ukraina yang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka yang tenggelam di parit setelah hujan lebat. Dapat dilihat kondisi lubang persembunyian mereka tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Hal itu tentunya menghambat kerja tempur para militer selama di medan perang. Alhasil, mereka harus mengevakuasi barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Meski dilanda kesulitan, sejumlah tentara Ukraina itu masih bisa bercanda dan tidak terlihat tertekan. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet.
мобілізували в армію, забрали. Мені не сказали, куди ти толком їдеш. Мене привезли і зразу привезли сюди, на Донецьку область. В Донецькій області навіть толком не підійшли підготовку, нічого, і посилали нас на позиції. Ми стояли на позиціях, наблюдали, і тут як великий обстріл, все, ніякої підтримки від нашого начальства, від нашого цього всього. І ми здалися, нас було десь приблизно 15 чоловік, ми здалися в плен. До нас тут відносять. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Selasa 30 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut menunjukkan seorang prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menceritakan bagaimana dia dimobilisasi dan dikirim ke zona pertempuran tanpa persiapan. Sebuah detasemen personel militer angkatan bersenjata Ukraina yang tidak ditembakkan segera dikirim ke posisi tempur. Pasukan Rusia mulai menembaki unit Ukraina dan melakukan serangan. Akibat tindakan pasukan Rusia, tentara Ukraina menyadari bahwa mereka tidak akan menunggu dukungan dari komando mereka. Untuk menghindari kematian yang memalukan, mereka menyerah secara sukarela. Video ini viral dan menuai beragam respon dari warganet. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik tanggal 30 Mei. Kontak senjata terjadi di sejumlah area. Di arah Donetsk Selatan dan Zaporozhye, serangan yang dilancarkan penerbangan